ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് സർവീസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി തുടങ്ങാം. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റുഹായിക്കും സ്തുതി, ആദ്യം എന്നേക്കും തന്നെ. ആമേൻ. സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഒരു പുതിയ ദിവസം കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ തുറന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് നന്ദി. അതിലുപരിയായി ഒരു പുതിയ മാസം സെപ്റ്റംബർ 1, 2021 ഈ ഹോസ്പിറ്റലിനെയും ഞങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരിഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞ 7 വർഷക്കാലം സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ നടത്തിയ ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് ഞങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് നന്ദിയും സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാക്കി ഇന്നേക്ക് മാറ്റിക്കുന്ന സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുന്നു. വന്നു ചേർന്ന ഓരോരുത്തരെയും, വരുവാൻ കഴിയാത്തവരെയും, നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോകുന്നവരെയും, യാത്രയിലായിരിക്കുന്നവരെയും എല്ലാവരെയും തിരുസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് അങ്ങയോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ദിവസം തുടങ്ങട്ടെ. ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്, കാണുന്നത്, സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാം ദൈവം ദൈവം ദൈവം, ഗോഡ് 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 ഹാസ് ഡൺ ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് എന്ന് മാത്രമായിരിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിയോ ഒരു സമൂഹമോ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ അല്ല. ഗോഡ് ഹാസ് ഡൺ ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് എന്ന് മാത്രം ഇന്ന് പറയുവാൻ ഞങ്ങളുടെ നാവുകളെ ഇന്ന് ചലിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനിയും ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്നിരുന്നാലും അവിടുത്തെ നാമം ഉയർത്തുവാൻ, അവിടുത്തെ നാമം എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ എടുത്തു കാണിക്കുവാൻ മാത്രമുള്ള പ്രോഗ്രാംസായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണമേ. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ തുടക്കം അങ്ങയോട് തുടങ്ങട്ടെ, അങ്ങയിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പാനും ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചാട്ടെ. പ്രാർത്ഥനഘടനായ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.
കുളിരുന്ന ഹൃദയവുമായി അപരാധബോധവുമായി കനിവേറും സ്നേഹപിതാവേ സർവസ്വവും ദൈവത്തിൻ ദാനമെന്നോർത്തിടും ഞാനും കുടുംബവും സേവിച്ചിടും യാതെന്ന ദൈവത്തെ ഇന്നുമെന്നും ശാശ്വത പാതയും ജീവന്റെ മാർഗവും നീ മാത്രമെന്നുടെ നാഥൻ നീ എൻ ശരണം നീ എൻ സംഗീതം ലോകം മുഴുവൻ മാറിപ്പോയിലും എല്ലാം ദാനമല്ലേ ഇതൊന്നും എല്ലാം തന്നതല്ലേ ഇതൊന്നും ഞാൻ നേടിയതല്ല ദൈവം കനിവായി തന്നതല്ലേ ഈ ജന്മം എൻ കരളിൽ ഞാൻ കാക്കും ഒരു നിധിയായി നിന്നെ നിലപോലെ കരുതും എരിയാതെ നിന്നെ ദൈവം കനിവായി തന്നതല്ലേ ഈ ജന്മം താളികമായൊരു ഹൃദയം അടിയെന്നു ദേവാ തന്നിതോ തരും ഏറ്റം തരുവായി തണലായി നിൽക്കാം തവ തിരുനിഴലേ തരളിതമോം ഹൃദയം തരളി അടിയെന്നു ദേവാ സ്വർഗ്ഗത്തിൻ പല്ലവികൾ പാടിയിടുവാൻ അനുദിനവും വരമരുളണമേ സ്തുതിയും മഹത്വവും ഘോഷിച്ചിടാൻ ജീവൻ പകരണമെന്ന്
ജീവൻ പകരണമെങ്കിൽ അതിനാവിൻ നൽവരമെങ്കിൽ അവ പാടും തളരാതിൻ ജീവിത വഴി തളരാതിൻ ജീവിത വഴി. For the first reading, let's turn to the book of Psalms, a call to worship and obedience, Psalms 95, verses 1 to 5. The first reading, Psalms 95, verses 1 to 5. O come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to him with psalms. For the Lord is the great God and the great King above all gods. In his hand are the deep places of the earth. The heights of the hills are his also. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. Here ends the reading. ഭാഗമായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 105 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. സങ്കീർത്തനം 105 1 മുതൽ 6 വരെ. യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുവീൻ, തൻ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിപ്പീൻ, അവന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അറിയിപ്പീൻ. അവന് പാടുവീൻ, അവന് കീർത്തനം പാടുവീൻ, അവന്റെ സകല അത്ഭുതങ്ങളെയും കുറിച്ച് സംസാരിപ്പീൻ, അവന്റെ വിശുദ്ധനാമത്തിൽ പ്രശംസിപ്പീൻ. യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കട്ടെ. യഹോവയെയും അവന്റെ ബലത്തെയും തിരവീൻ, അവന്റെ മുഖത്തെ ഇടവിടാതെ അന്വേഷിപ്പീൻ. അവന്റെ ദാസനായ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയും അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത യാക്കോബിൻ മക്കളുമായുള്ളവരെ, അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളും അവന്റെ അടയാളങ്ങളും അവന്റെ വായുടെ ന്യായവിധികളും ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ. ഇത് ദൈവവചനമാകുന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഹാപ്പി ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ. ഒരു പിങ്ക് കുപ്പായം കിട്ടുമോ എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നോക്കി, കിട്ടിയില്ല. ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി എന്നർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും ചിന്തയുടെയും സ്വപ്നങ്ങളുടെയും ആകത്തുകയാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ വലിയ പ്രസ്ഥാനം. അത് ബിലീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചിൻ്റെ പരമാധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യ മോർ അത്തനേഷ്യസ് യോഹാൻ മെത്രാപ്പോളിത്ത തിരുമനസിൻ്റെയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഒരാഴ്ച എടുത്താലും പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങുന്നതിലും ഇതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിലും. അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അഭിവന്ദ്യ തിരുമനസിൻ്റെ സന്ദേശം, ആശംസകൾ നമ്മളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം. Administrative committee members, leaders of various departments, doctors, nurses, പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുമായിരിക്കും സ്തുതി, അതിലേക്ക് തന്നെ ആമേൻ. ഫാദർ സിജോ പന്തപ്പള്ളിൽ, ഡോക്ടർ ജോർജ് ആൻഡി, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്, ഡോക്ടേഴ്സ്, നഴ്സസ്, നമ്മുടെ എല്ലാ സ്റ്റാഫും
ബിലീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 7 വർഷം തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എനിക്കെന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം. എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിച്ചു? മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും നല്ല ഒരു എൻറ്റിറ്റിയായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ കഴിവോ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിയോ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതല്ല. ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ കാരുണ്യം. എന്നാൽ നമ്മുടെ ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിയൽ ആസറ്റ് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിൽഡിങ്ങോ പണമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിംഗ് ഒന്നുമല്ല. അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ ആളുകൾ, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളതായ ആളുകൾ, ഇതിന് പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ ജീവിതങ്ങൾ. ഞാൻ എല്ലാ കാലത്തും പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട്, നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിവാർഡല്ല, ഒരു ബോണസ് മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ റിയൽ അക്കംപ്ലീഷൻ ചോദിച്ചാൽ മറ്റുള്ള ജീവിതത്തിൽ സമൂഹത്തിന് നാം ചെയ്യുന്ന നന്മ, അതാണ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ പേരും നമ്മുടെ അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റും. ഈ കോവിഡ് സീസണിൽ 25,000 ആൾക്ക് വാക്സിൻ കൊടുക്കുക എന്ന് വേണ്ട. ഇപ്പോൾ അനേക മറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ബിലീവേഴ്സ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു റഫറൽ സ്ഥലമായി മാറി എന്നതും ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല. മാത്രമല്ല, ഇന്ന് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായി മാറി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റുവാണ്ട, ആഫ്രിക്കയിൽ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലും മറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസും ആരംഭിക്കുവാനായിട്ട് സഭ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പുറകിലും നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സും ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായ ആളുകളുടെയും സമർപ്പണവും പ്രാർത്ഥനയും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റുമാണ് എന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർക്കുകയാണ്. സർവശക്തനായ ദൈവം ഇനിയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. മറ്റുള്ളവർ എന്ന ചിന്ത എപ്പോഴും നമ്മെ ഭരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളോട് എന്നും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണട്ടെ. അടുത്തത് ഡിവോഷണൽ മെസ്സേജാണ്. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ക്ഷണിക്കണമെന്നാണ് ഇന്ന് സംഘാടകർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മളെപ്പോഴും മുന്നോട്ട് നോക്കി ജീവിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ലുക്ക് ഫോർവേഡ്. എന്താണ് വരുന്നത്? ഫ്യൂച്ചർ. അതാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ചില അവസരങ്ങളിൽ നാം പിന്നോട്ട് നോക്കാറുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദോസ് ഒക്കേഷൻസ്. ആനിവേഴ്സറീസ്, ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേയ്സ് ആർ ഒക്കേഷൻസ് വെൻ വി ലുക്ക് ബാക്ക് to our history. നമ്മൾ എന്തിനാണ് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത്? വൈ ഡു വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ പാസ്റ്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും? ഈ പാസ്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നാം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പാസ്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലീഡ് അസ് ഇൻ ടു ദ ഫ്യൂച്ചറാണ്. നമ്മളെ ഭാവിയിലോട്ട് നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ ഡിവോഷൻ എന്ന് പറയുന്നപ്പം ബൈബിളിൽ നിന്നാണല്ലോ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ എടുത്ത് ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഹിസ്റ്ററി അല്ലേ, പഴയ കാലത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. അപ്പം അന്നത്തെ കാലത്ത് എഴുതിയതിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അത് വായിച്ച് നാം ഇന്നത്തെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതാണ് വേദപുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് എല്ലാ മത വിഭാഗങ്ങളുടെയും വേദപുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പഴയ കാലത്ത് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ
അത് നാം വായിച്ച് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ നമുക്ക് പാത തരുന്നതാണ് വചനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നാം പിന്നോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. എന്തിനാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത്? നന്ദി കരയറ്റുവാൻ വേണ്ടി, താങ്ക്സ് ഗിവിങ്. ദൈവത്തിനും നമ്മളെ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി കരയറ്റുവാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ജേർണി നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ തുടക്കം തൊട്ട് കൂടെയുള്ള ഒരുപാട് പേർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒരുപാട് പേർ ഇന്നിവിടെ ഇല്ല, കടന്ന് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയവരുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ഓഫ് 85 പീപ്പിൾ അവരുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് പേർ ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട അനേകരുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാം കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ്, റിസൾട്ടാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഈ മനോഹരമായ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മെത്രാപ്പോലത്തെ തിരുമേനിസ് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു. പക്ഷെ എനിക്ക് തിരുമേനിയോട് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തതിലധികം നന്ദിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ കഴിഞ്ഞ 7 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഡോക്ടർ ചാണ്ടിയെ വിളിച്ചിട്ടോ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടോ തിരുമേനി നിങ്ങൾ എത്ര പൈസ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് ഇന്നേ വരെ ഞങ്ങളോട് ആരോടും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അതിനല്ല ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ നാം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇന്നേ വരെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എത്ര രൂപയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്, നിങ്ങൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇന്നേ വരെ എനിക്കറിയത്തില്ല. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്? പല മീറ്റിങ്ങുകളും നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സഭ ഇന്നേ വരെ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു മണി മേക്കിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. മറിച്ച് നിങ്ങൾ എത്ര പേരെ സേവിച്ചു, എന്ത് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തതെന്നാണ് എപ്പോഴും തിരുമേനി ചോദിക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ കുറെ ഇമ്പോസിബിൾ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി പ്രേരണയായതും തിരുമേനിയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, 1-ാം വർഷം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടികയൊക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങി. ഇവിടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പൊടിയിലും ചിലന്തി വിലയ്ക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന്, സണ്ണി സാറും ടീമും മിനി എല്ലാവരും ഉണ്ട്, എല്ലാവരും വന്ന് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ 1 വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള വിഷൻ. അപ്പം ഞാൻ തിരുമേനിയോട് പറഞ്ഞു, തിരുമേനി 3 വർഷമാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ റൺ ചെയ്യേണ്ടത്. 3 വർഷത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങാൻ ഇന്ത്യയിൽ അനുമതിയുള്ളൂ. അപ്പം തിരുമേനി പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെല്ലാം അല്പവിശ്വാസികളാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ശ്രമിച്ചുകൂടാ? അപ്പം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഓടി. എന്നിട്ടും മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പുസ്തകം എടുത്ത് വെച്ച് വായിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരിടത്തും 3 വർഷം ഹോസ്പിറ്റൽ റൺ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. പിന്നീട് കണ്ടുപിടിച്ചത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്, കേരളത്തിലെ കുഹാസ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ആ നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴും തിരുമേനി പറയുന്നത് നടക്കും, നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോ, ഇത് നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോയി. കേരളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാണാൻ ഇനി ആരെയും ബാക്കിയുണ്ടെന്ന്. എല്ലാവരെയും കണ്ടു. പക്ഷേ മിറാക്കിൾ എന്ന് പറയട്ടെ, ആദ്യമായി ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങി 1-ാം വർഷം തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങിയ കേരളത്തിലെ ഏക സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലാണ്. നമ്മളാണ് ആ ഹിസ്റ്ററി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇമ്പോസിബിൾ കാര്യങ്ങൾ. റിജു ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, ബ്ലഡ് ബാങ്കിന്റെ ലൈസൻസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ വന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് മിനിമം 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 8 മാസം എടുക്കാതെ ലൈസൻസ് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ MC ഇൻസ്പെക്ഷൻ 1 മാസത്തിനുള്ളിലെങ്ങാണ്ട് വരുന്ന സമയത്തായിരുന്നത്. വിത്തിൻ 1 month MC ഇൻസ്പെക്ഷൻ വുഡ് ബി ഹിയർ. അപ്പം നമുക്ക് അവരെ ഈ ബ്ലഡ് ബാങ്കിന്റെ ലൈസൻസ് കാണിക്കണം. 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ബ്ലഡ് ബാങ്കിന്റെ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ച് കിട്ടി. അപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മിറാക്കിൾസ് ആഫ്റ്റർ മിറാക്കിൾസ് ആണ്. ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവം ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് പ്രേരണയായി നിന്നത് അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നന്ദി ഉള്ളവരായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അവസരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അപ്പം എനിക്ക് സഭ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ
ഒന്നാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്, അതിലൊന്നാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ നെടും തൂണുകളായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. നന്ദി പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത, വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ഒരുപാട് പേര്. ഡോക്ടർ ചാണ്ടി, സോറി, ഐ ഡോണ്ട് യൂഷ്വലി ഗെറ്റ് ഇമോഷണൽ, ഐ എം സോറി. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്നെ കാണത്തില്ല, ഇങ്ങനെ കാണുന്നതിലും സങ്കടമുണ്ട്. പക്ഷേ ആ യാത്ര എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാണ്ടി സാർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയാകും എന്നറിയത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സണ്ണി സാറ്, മിനി, അജിത്ത്, റോസി, സുധ, അങ്ങനെയുള്ള ആദ്യത്തെ ടീം കടന്നുപോയ പാതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം എല്ലാം കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, പക്ഷെ തുടക്കം കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നില്ല. സാറ് വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം തൊട്ട് ആ സ്ട്രഗിൾ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അധികമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം മധ്യത്തിൽ ദൈവം എത്ര കരുണയുള്ളവനാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണ്. അപ്പം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെലിബ്രേഷൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി 1% കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആളുകളെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുവാനും അവർക്ക് നന്ദി പറയുവാനുള്ള അവസരമായിട്ട് മാറണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിദേശത്തൊക്കെ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, നമ്മുടെ ഫാർമസിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളും തുടക്കത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല ജോലികൾ കിട്ടി വിദേശത്ത് പോയിട്ടും അവരിപ്പോഴും നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ല വളരെ നല്ല ബന്ധം നമ്മളുമായിട്ട് അവർ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നാം ഒരു കുടുംബമായി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഒന്ന്, മുന്നോട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രയാണത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫിഡൻസ് ആണ്, നിശ്ചയദാർഢ്യം. പല തീരുമാനങ്ങളും നാം എടുക്കുന്നത് ആ കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ പുറത്താണ്. കോൺഫിഡൻസ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം ചലഞ്ചസിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ചെപ്സി ഇവിടെ ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഡോക്ടർ ചാണ്ടിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ചെപ്സി മെ നോട്ട് ഹാവ് ബീൻ ഇൻ ദിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. കാരണം എനിക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. നമുക്കൊരു ഹെമറ്റോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തുടങ്ങണം എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുള്ളത് ചാണ്ടി സാറിനില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ പലർക്കും അപ്പം ഒരുപാട് പേരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്നൊരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായത്. അപ്പം ചലഞ്ചസിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും. കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുമ്പം ക്വിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഫെയിൽ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബട്ട് ഫെയിലിയർ ഈസ് നോട്ട് എ റീസൺ ടു ക്വിറ്റ്. പക്ഷേ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ നമുക്കൊരു പടി മാത്രമാകുവാണ് വെൻ വി ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ്. സോ ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ് ആസ് വി ട്രാവൽ ഫർദർ. സെക്കൻഡ്, വി നീഡ് അതേഴ്സ്. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രിയപ്പെട്ട തോമസ് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അനേകം ആളുകളുടെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമാണ്. എല്ലാവരും, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തൊട്ട് ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫ് തൊട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് തൊട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ വരെയുള്ളവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്ന മനോഹരമായ, നാം സ്വന്തമെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം. അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിലും നമ്മളൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയണം. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലും എല്ലാ വ്യക്തികളും, അതിപ്പം ട്രീറ്റിംഗ് ആയാലും നോൺ ട്രീറ്റിംഗ് ആയാലും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആയാലും എല്ലാവരും പരസ്പരം സഹകരിച്ച് മറ്റുള്ളവർ എനിക്കും കൂടെ ആവശ്യമാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കണം. കഴിഞ്ഞ 7 വർഷം നാം കാണുന്നത് അടുത്ത 7 വർഷത്തേക്കുള്ള നല്ല പ്രയാണത്തിൻ്റെ പാതകളായി കഴിഞ്ഞ 7 വർഷത്തെ മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കണം. അവസാനമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ
പ്രസൻസ്, ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ്. ഈ പ്രസ്ഥാനം നിലനിൽക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ അദൃശ്യമായ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ജാതി മത ഭേദമെന്നേ പറയാൻ സാധിക്കും. ഓരോ കാര്യത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയും ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളും നാം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇത് ദൈവം നടത്തി തന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണെന്നും ദൈവം ഇവിടെ കുടിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഓർമ്മയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഈ അവസരത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ചാണ്ടി സാറ്, ജോൺ വെല്ലി സാറ്, മോഹൻ വർഗീസ് സാറ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിയിലെ മറ്റെല്ലാ സാം സാർ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിയിലെ മറ്റെല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനോടുമുള്ള ഹൃദയംഗമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു വാക്കും കൂടി, പ്രിയപ്പെട്ട തോമസ് അച്ഛൻ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വലിയ ഫംഗ്ഷനുകളിലൊന്നും അച്ഛനെ വലിയ സ്റ്റേജിലൊന്നും കാണാറില്ല. പക്ഷേ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് അച്ഛനും കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രാർത്ഥനയാൽ നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തോമസ് അച്ഛൻ. അപ്പം ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോഴും അല്ലാത്ത സമയത്തും എല്ലാം ആളുകളെ പോയി കാണുകയും നമ്മളറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അച്ഛൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയമില്ല. പ്രിയ അച്ഛനോടും ജോബി അച്ഛനോടുമുള്ള നന്ദിയും പ്രത്യേക അർപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പാഷൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അടുത്ത വർഷങ്ങളിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് 10 വർഷമോ 8 വർഷം 9 വർഷം 10 വർഷം ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഈ വർഷങ്ങളെല്ലാം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ അച്ചീവ് ചെയ്തവരായിട്ട്, കൂടുതൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവരായിട്ട്, നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ, നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ പേര് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വിളിച്ചോതുന്നവരായിട്ട് മാറുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അച്ഛൻ ഫോർ വാട്ട് യു ഷെയർഡ്. അച്ഛൻ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പം ആരും ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ബിലവഡ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ, ബിലവഡ് സിജു അച്ഛൻ, തോമസ് അച്ഛൻ, all my colleagues and friends, gateways and thresholds are very important. So also are new beginnings. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം നോക്കുന്ന സമയത്ത് he gave them 3.5 years to learn, to understand, to believe. ഇന്നിപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, it's so important. When അച്ഛൻ came home to ask me to come here, from that time onwards it's been a fantastic journey with Achan. He has never hid anything from me. He has told me the exact truth. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്നോട് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത്, അച്ഛൻ പറയുന്ന you can believe 100%. And he stated it so clearly here today, that this is not a money-making institution. It is a mission. അതുകൊണ്ട് സണ്ണി സാറിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറയുന്നതിന് മുൻപ് I just want to leave 3 thoughts with you. 1, ഇത് നിങ്ങളുടേതാണ്, ഇത് നമ്മളുടേതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ്സിലും ഭവനങ്ങളിലും എന്തുമാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കുന്നോ, ഞാൻ അത് മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ട് തരാൻ പറയുന്നില്ല. Please give ourselves 10% more of your time. 8 hours, 8.5 hours is our regular work. ഒരു ശകലം കൂടെ സമയം, give it to your institution. I'm so happy to hear that many of you have bought houses nearby. That encourages me. This institution, Metropolitan പറഞ്ഞതുപോലെ, will grow only if you own it, because it belongs to us. Let me tell you this. ഇങ്ങനൊരു പ്രിവിലേജ് ആരും ആർക്കും കൊടുക്കത്തില്ല. I am living on borrowed time. Every day I tell my wife, I tell my children, what a privilege it is to be part of this mission. I want you to believe that. I want you to proudly go everywhere and say, I belong to believers. And believers has done this and will do this.
because we can change lives. We can change people. Because പുറത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, they are so bad that we only have to be normal to be an example. അതോടുകൂടെ കുറച്ച് കമ്പാഷനും കെയറും കൂടെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ we can really, this mission, I want you to read through the vision statement where we said bringing hope and healing with the love of Christ. And when you go down memory lane, the team that has put together, just think to yourself, how much of that have we achieved? And then ask yourselves, can we give a little more? Can we begin to be more with people? One of the problems that happens in institutions like this, Mayo Clinicalum, Stanford, ഒക്കെ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ, that as you become more and more scientific, you become less and less compassionate and caring. That should never happen to us. This country needs a model institution that will show the country, that will show the world, that caring and compassion and empathy is what wins people. All of you who belong to various missions and churches, believe me, there is no better ground for mission than this. And I'm so grateful to Metropolitan and Achin for giving us this freedom. Who is stopping you? No one is. We are stopping ourselves. So even as we wear shades of pink today, let us allow ourselves to rise to great heights of caring, compassion, and empathy. And we can do that. And I'd request you, ഓരോ പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത്, ask yourselves every night, have I done something special for somebody today? Have I touched one life today? Have I made a difference in the life of somebody today? So അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, let's do it with confidence, because we will not fail. അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, we need others. And let us all strive in the next 7 years to do far better than what we have done. See, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ യേശുക്രിസ്തു 3.5 വർഷം കൊടുത്തു. Actually, the church has given us 7 years. ഇത്രയും കൊണ്ട് നമ്മൾ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, then there is something wrong with it. There is so much we can do. And I hope that we'll join hands in doing that over the next 7 years. Sunny Kuruvilla responded to our invitation to come and help us start this fantastic institution. So 9 years ago, he came on a sabbatical from Baptist Hospital. Sunny's got a fantastic legacy. Most of his life he was in mission hospitals. He was with the EHA for half his life. 14 years he was with the EHA. Remaining 16 years he has been with Baptist, 2 years with us, some time with CMC. But it has always been a life of commitment. But all the while, he owned what he did. He owned Baptist. He owned us. And a lot of things that have happened is because of that kind of leadership. And I would request you to try and look at that model. You know, today, if you tell Sunny, ask anything about Baptist, he will talk to you with pride, because he has, you know, there's one thing I want you to do. ഇന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ആ കോർട്ട്യാർഡിൻ്റെ നടുക്കൊന്ന് പോയി നിൽക്കണം. Just look all around. Okay? It is not the courtyard that was built 7 years ago. അവിടുത്തെ ചേഞ്ചസ് മുഴുവൻ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സിജു അച്ഛൻ. I have seen him go and stand there and look like this. Actually, I didn't understand, honestly. That staircase, all those things that you see around, it's actually an architectural marvel at the moment. Someone had to start, and then someone had to build. It is yours to be able to build. So what Sunny sir started
we must build on it. What he has done is an MBA in, he's done his public administration, he's done an MBA in hospital administration, he has done a lot of training and is now a trainer in many places. But most importantly, what I really like about Sunny is how he puts into practice what he has learned and how he gives so much of himself in the administration and even to CMC in the council. He would be giving wise counsel. So when we invited him to be the foundation oration speaker on the 7th, when we completed 7 years, he gladly agreed. I was hoping he'll be here, but he couldn't come because of our problems with COVID. But it's my proud privilege to introduce to you and to welcome our very own, our very dear Sunny Kuruvilla, Associate Director, Baptist Hospital, to give us the Foundation Day oration. Arun, I'm ready. Shall I start? Am I visible? Good morning and congratulations, BCMCH. I hope I am audible and visible. Yeah, it's my joy. Sunny, you're audible and quite visible. You look good. Thank you. It's a wonderful day starting from this morning, and I've been listening from the morning songs and the devotion. And thank you for this opportunity. എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി. ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക ഈ ഒരു സെഷനിൽ I take this opportunity to thank respected Metropolitan and all bishops who are supporting over the years from the beginning and day one. Dr. George Andy always with me throughout, and even now continuously with me, Sijo Achan and Daniel Achan and Thomas Achan, our prayer warrior, and so many people are other Achans and all my colleagues and the staff there in Believers. I'm so thankful to all of you, and I thank God for the 7 years of God's faithfulness. This is what I wanted to make it known to everyone, that our God is good all the time. അതൊരു വലിയൊരു സന്തോഷം തന്നെയാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എല്ലാവരുമായിട്ട് ചേർന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ നന്ദി പറയാനും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോട് ചേർന്ന് അടുത്ത വരുന്ന വർഷങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കാനും ഈ ഒരു സമയം I want to use it and to reflect on where we should go in the years to come, as Metropolitan reminded us and Sijo Achan highlighted us. This morning, as we are celebrating 7th year or completing 7 years, for me it may be a little more than 7 years, as Dr. George Andy was saying, but then I need to present you 7 best practices the non-profit hospitals did over the years, so that we may able to refresh and revisit ourselves. Probably some of them we are already doing it and we know about it, but then this will highlight and refresh ourselves so that we can reconsider it, and wherever there is a need, we can do ourselves on this. Let me just take you through one of my slide and yeah, this morning I just, as I mentioned, that there are 7 best practices
hospitals, especially non-for-profit hospitals, using and practicing. There are many best practices, but among them, the 7 practices make a lot of sense to me. I thought maybe it's good to share that because that may add value to our way forward. Therefore, let me present you these 7 practices, what happen, others are doing it. As I mentioned that 7 years for us is really God's blessings in our life. And these practices is good to revisit, although we are doing ourselves, but it is better to revisit and reconsider that wherever possible, we can tweak ourselves towards that, and also maybe reinvent ourselves in that. As we know, in our country, this is the situation right now. There are private hospitals and many public hospitals, but then the fact is that 62% of our private sector is owned by, our healthcare is owned by the private sector, and not-for-profit hospital, non-profit hospital or charitable hospital, what we call, doing a fantastic job, and we are, we are contributing quite a bit, and all of us have a role. Therefore, in India's healthcare, especially in the South India, when it comes to Believers Church Medical College, has a role to play, and how do we do effectively? That's a point we will be doing that. Therefore, I am presenting you. It's good to consider these 7 best practices which are applicable for non-profit hospital. The first question: are we here for profit? Dr. George Andy earlier mentioned we are here not for money. Yes, we are not for money. That is an important thing. Many people are thinking that running a hospital in the name of a non-profit hospital, but making a lot of money or charging more, pricing more, it is too expensive. These are the facts. We know about it. This is what's happening. But then the point is that among us, we should know, why are we here? Are we here for profit or not for profit? Sometimes skeptically we are asking ourselves, we are asking questions to ourselves. Is it fair enough to charge this much or not? But the fact is this: who doesn't want salary this month? It's a very sharp bullseye question to everybody. ഈ മാസം എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? പക്ഷെ എനിക്ക് ശമ്പളം വേണം. That is a fact, because we live with the money we earn, the kind of income we earn. Similar thing is applicable for an institution also. We need to earn to do better job, to do a thing in a better way. Surplus to be created, whether we call it as profit or non-profit, anything income over expenditure, that we call surplus. It's a little more polished word compared to profit. Therefore, surplus is required, and surplus is required for growth, and that growth is required for purpose. As we said, 10 years from now, we are moving forward. We are going to be a different institution. We are going to expand, as Metropolitan reminded us, not only in India, even Rwanda. So there is the purpose to be expanded and extended. Therefore, we need to be effective people as an institution, as individuals, to bring the purpose possible. Therefore, my summary is that surplus to be made, but plowed back for growth. That is the difference between a corporate sector and a mission hospital, that we will be plowing it back for the institutional requirement so that we can achieve our purpose effectively in the days to come. Look at this. 2021 Newsweek survey says world's best hospital. There are 10 hospitals, the top 10, there are probably more than 100 hospitals in this list, but the top 10 hospitals, the 10, most of them, I would say almost all of them, are from the non-profit sector. Shining hospital, but from the non-profit sector worldwide. These hospitals, not only in one country, it's spread over all. We can learn something, that how much non-profit hospital can do. Dr. Georgianti mentioned earlier about Mayo Clinic, but I'm taking the good aspect of it. Therefore, we can learn some good aspect that we can, practice, apply wherever it is feasible in our context. The second hospital I'm talking about is Arvindai Hospital, our own Indian hospital, which is there in Madurai, and not only Madurai. Now it is moved up to Nigeria, such a big hospital. These 2 hospitals have made history, made a difference. Mayo Hospital
as we already heard about it, it is in 1880 by two brothers of Mayos along with the Franciscan sisters started this, and now it is a 14 billion annual revenue entity movement with 65,000 employees across the world in 140 countries. There is something good in expansion and growth model of them being a not-for-profit hospital. Similarly, Arvindai Hospital is founded in 1976, and with the 7.8 million surgeries they are doing, so they have done so far, and about 65 million patients they are treating. Such a big enterprise. Therefore, let us see what are the best practices these two hospitals. In addition to that, I'm adding few examples from Christian Medical College, Vellore, and from Bangalore Baptist Hospital, so that we can look at them and how these hospitals are doing and what all we can do. First of the best practice is that best practice practiced hospital, especially Mayo Clinic or Arvindai Hospital, they are customer-centric organization. When I say customer-centric organization, it means customer is in the center. Look at this, the picture. In 1950, Mayo Hospital, Mayo Clinic is asking to a customer, I'm talking about 1950, how many years ago? 70 years ago, they are asking a customer, we would love to hear from you. This is the attitude. This is the way customer is in the center and all other things around the customer. That is the point I am trying to make it. Sometimes we feel, is it customer or a patient? My answer is both. Because they are customer, in olden days, our patients were literally patients because they didn't have any voice. They were a passive receiving individuals. But today it's slightly moving to a demanding with the multiple choice. Therefore, a patient has more of a customer aspect in patient than a passive patient aspecting. Therefore, we are focusing more in these few minutes. Patient has more of a customer and requiring, especially places like Tiruvalla, multiple choices are there. Places like Bangalore, multiple choices are there. Therefore, focus patient as a customer a little for this time. So customer-centric organization, one of the 7 best practice hospitals, these hospitals did in the past. And they strongly believe we depend on customer. Customer is the one who is giving us our day-to-day revenue. Therefore, there is a need for depending on them. One of the beautiful things I've learned from Mayo Clinic is that they are not talking about patient care. They are talking about patient experience. What is the patient care and patient experience difference? The difference is this. Patient care എന്ന് പറയുമ്പം patient hospital വന്നു കഴിയുമ്പം ആ patient പോകുന്നത് വരെയുള്ള care related interaction. എന്നാൽ patient experience എന്ന് പറയുമ്പം ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ കയറുമ്പം സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻസ് ആളുകൾ പേഷ്യൻസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് മുതൽ കൺസൾട്ടേഷന് പോകുന്നത് മുതൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എൻകൗണ്ടർ ആൻഡ് ടച്ച് ആൻഡ് there Mayo wanted to give a better experience throughout patient journey from the front gate till the patient goes back through the outer gate. The total journey, the total encounter, that is what we are talking about, patient experience. Mayo wanted to give it. Question: a customer-centric hospital will definitely bother about every aspect very closely so that we can give a better experience in that. And they know the patient is the one paying. The patient is the one supporting. Every staff aware of the fact that patient is the one supporting my family and my living and my institution and deciding the destiny of our institution. That is the beauty of it. I attended a orientation program a few years ago in a corporate hospital where the CEO coming up and opening his wallet and then taking a 5 rupee or 10 rupee note and saying that, you know, this note is from where? It is not from ATM, not from anywhere. Looks dirty note, but the fact the note is from one Ramaswamy who was half naked, paid in the IP counter
ask his patient, his relatives or wife or whoever, his bill, and that's the money I am getting as salary end of the month, and that's the money I am going to make payment, going to pay tuition fees to my child. Look at the value of it. So patient is so important. We are depending on such patients, and that is the center where the patient comes in the center. We will be a different people. Our approach will be different as far as patient care is concerned. Patient is expecting value for money. Every amount, as I mentioned about, when a patient comes to the hospital, especially in Bangalore, there is a parking fees, and that is something very much required in any bigger setting. There onwards, patient is paying for a coffee, or for registration fee, consultation fee, lab and pharmacy and so on. What is the total cost of patient of the day for a particular visit? Probably patient may add even the transportation cost put together and the time patient spend. Patient will think twice. Is it value? Is it worth to go to that hospital? Therefore, good to have an idea, good to think about, are we paying a service at a reasonable value in total when we charge our patient. Nursing care is paid for, or consultation is paid for. Sometimes our patients at the time of leaving the hospital, I'm talking about IP, they're asking for a detailed bill. When we, system print a detailed bill, it may be so many pages. It's a bundle. Every small thing is written in the detailed bill. Then the question patient will ask, what about this? That particular doctor, visiting consultant, didn't visit me when I was in the ward, I was in the room. I don't remember, he came twice, but you charged twice. See the thing. Value for money is always a concern. Patient can ask, why should I get a torn sheet or shabby bed sheet when I pay you this much amount as nursing care or room rent per day? Therefore, it's good to consider this. Arvindai Hospital is really worried about it. When you pay a little, your comfort level is little, and you can experience a high level comfort and convenience, but you pay more. Value for money. Many economic cross-subsidy system, Robin Hood system, it's all working on a value for money method. It's good to rethink about where are we now in terms of value for money. Hospitals are supposed to be a listening organization. When in Mayo Clinic, when a doctor hand over a patient coming with multiple problems, and when he feels that another doctor is supposed to handle it, is not my specialty, what he does is making sure that my patient is taken care by the second specialty very well. If required a third specialty, the first doctor is equally concerned that how can the third doctor take care of my patient in such a way. There is no such my patient, but our patient, but all of them are worried till the patient leaves the hospital, till some relief in the patient that we have taken care, because the doctors, the nurses, the entire team, entire hospital crew worried about a total experience of the patient. Therefore, we call it as a listening organization. Once few friends went to, known to me, few friends went to a hotel. It's in Pune. The name of the hotel is Elephant and Company. You must have heard about Elephant and Co. They ordered for a pizza, and finally the pizza came, and they were all friends. But they couldn't complete the pizza. It was huge pizza, but very little they ate. And after that, they said, okay, give me the bill, waiter, whatever is the amount. The waiter brought the bill, and then they just about to pay the payment. Then the manager, appeared and said, give me the bill, I'll come back. And he took the bill back, the manager, and he took the pizza also inside. And few minutes later, he brought another pizza, a fantastic pizza, and these people ate it. Now the question, they asked, how did you know that we didn't like the pizza? He said, I saw how much you ate. You will not leave after paying this much, the majority of the pizza, leaving and going. You won't do that unless the pizza has some problem. I checked with my people in the kitchen and found that there is some problem with the way they made. Therefore, it is my responsibility to give you a full-fledged what you paid for, value for money. And I was
listening. I was observing. Can our organization be a listening organization to make a difference in the lives of our patients who are coming in? And the customer-centric organization always will look for a specific segment. They will claim and they will take it. Arvindai Hospital is taking patient from Trichur. Where is Madurai? Where is Trichur? Because they know various NGOs are in their network. And therefore, they have a segment defined. Customer-centric organization will think about, that is the reason Maya also going to more and more countries, including India, now finding their segment. Therefore, whatever is relevant to our context, good to think about where is our segment and make our own people for that. Branding is another area where customer-centric organization worried about. Will people recall our logo, recall our people, recall our experience? How to do that? Sometimes we feel awkward about branding because we are saying, oh, we are a mission hospital. What brand it is? Remember, Kushwant Singh, the known Illustrated Weekly editor and the writer, said, there won't be any Indian who never been to a Christian school or experienced healthcare in a Christian hospital. What a branding it is. There is a name for the Christian compassion, the genuinity. The word genuine, only we can claim. The word from heart, only we can claim. The word ethics, only we can claim, but highlight it and take it forward. And that is the way to be gone. Second, I mentioned earlier about the customer-centric organization. Second best practice is about purpose-driven organization. That is something interesting that as a mission hospital, we should think about it. As I mentioned, Maya always stand for experience, best experience. Similarly, Arvind always stand for high quality and affordability. Now here it is, the middle triangle, the upside down triangle, is talking about purpose. This purpose I'm talking about the reason for being, with the what term others will know us. That is the purpose I'm talking about it. The owners of the institution, the governing organization believe strongly that. The same thing customer know. When you go to this hospital, make sure you will get a good experience. Employees aware that we are here to give experience. Owners aware that we have to make necessary arrangement to give experience. See, the word experience is all over as a purpose for being, if experience is the word. Therefore, it is good to have a right experience, right terminologies or right purpose defined, as Mayo said about experience, and Arvind is talking about quality and affordability. What we can make it known, and what all the three agents, three elements in this, the owners, the governing body, the customers, and the employees can strongly say this is what. And to have a right perspectives, that is more important. Sometimes we may think so much of performance, but perspective make a lot of difference. Dr. Ida Scudder was very clear about perspective while fixing for CMC, Kingdom of God. And that is spread everywhere, in every aspect of the hospital's expansion and the plan and the strategic expansion. Is it Kingdom of God? Are we achieving or not? And within that, everything should come. The right perspective is very important for us. The Alice story goes like this. The cat is asking, Alice is asking in the Alice in the Wonderland to the Cheshire cat, which way I should opt to go from here? The cat is asking, where do you want to go? And then the Alice says, yeah, it doesn't, anywhere it's okay with me. Then the cat says, if you don't know where to go, anyway, it's okay for you. You don't need to worry about which road, because you don't have a destination in mind. Good to have a destination in mind. Arvindai Hospital have very clear destination. Their destination is stated in their website or in the hospital. I personally went to see this in Madurai and in Coimbatore. What is the destination they are talking about? They are talking about eliminate needless blindness. Eliminate needless blindness. Destination is clear. Therefore, we know which road to go forward. Maya is very clear
about their destination. It's about the needs of the patient come first. Need of the patient come first. We need to check in between, are we really reaching to our destination? If we are away from the destination, time to rethink and make new routes, or make different ways to reach to that destination in this. Strategic planning is one of the things. Similarly, various methods towards that. Non-negotiables are important for a purpose-driven organization. As I mentioned about the purpose-driven organization destination, similarly, what are our non-negotiables in terms of philosophy, in terms of fairness, in terms of our stand in the community, stand when there is an issue, how do we go forward in that? And the third one is about governance model. Our governance model, is supposed to be the best as Mission Hospital. As I mentioned about a purpose-driven organization should have a very clear-cut governance model chalked out with high professionalism in place. I thank God for Believers Church Medical College Hospital, as Dr. George Andy already mentioned, that the church allowed you do what is best, and we are here to support you. It's very rarely happening in the church-driven hospitals in our country. There are a lot of other boards and this one and that one and a lot of entangled sitting, whereas here you move forward. We are here to back you up. That's a nice governance model. How do we give more and more life to this and highlight this? There are two brothers in the Mayo Clinic, the brother Charlie and Will. Charlie Mayo and Will Mayo. Whenever they introduce themselves, they say, "My brother and I." They never say, "I am Charlie." They never said it. It seems in the book says, they always use the word, "My brother and I." Who is brother? Who is the other doctor? And two doctors are talking about the other doctor. Teamwork. That's a governance model they follow. When I show this particular picture, I'm sure that Mini and Ajit and the team will be smiling. The reason is we taught this lesson years ago in Believers Church, the bun story. There were two bakers wanted to start a business. One fellow went and started a bakery as usual. I call him as a routine Sada baker. The other person thought of what to do. He observed what is required in the market, and based on that, he found out that the need is for bun because of the school-going children, and the mother is supposed to make. And they made the bun. Why? Based on certain facts, they observed that the softness of the bun, that's what the mothers or the user are want. Similarly, the expiry date, the freshness they want, and they want a reasonable price. These are the three factors they observed when people bought bun. Keeping that in mind, the second smart baker started making buns. But before making the bun, he shared the kind of bun we are going to make with his friends around, all his other staff around. Therefore, first bun is born in their mind. Therefore, they all saw the bun in advance before it born. And that is what we are calling about outcome-defined organization. Smart organization will define their outcome in advance before it born. There are examples in 2010, Mayo Clinic felt there is a need to have an electronic button across the world so that our doctors can easily access to the medical records. 2010, 11 years ago, Mayo app born. At that time, people were not thinking about any app. We never thought about a smartphone. Those days, they thought about an app. Outcome they saw people are using their smartphones to reach their medical records. That is the way they define the outcome, and they saw that, and therefore it happened. Arvind also did that. How can we get all our patients buying medicine from our pharmacy alone? They saw in their mind that everybody getting out of Arvind Hospital
have a medicine pack in their hand. They are not going with a prescription to another hospital. The reason, the way they designed it, that there's a conveyor belt system. I was an assessor there, and therefore I saw very, very specifically spent time that every item, every medical item, they are using like a belt system, not really a belt, but then through a plastic dish method, so that quickly, very fast. And they know there are a standard pack is available in a zipped leather Rexin bag available. In addition to that, anything extra only they need to add. Otherwise, it's all pre-packed. You just, because it's eye hospital, it's fairly easy. But I'm talking about the idea behind it. And Ratan Tata saw nano many years ago for an ordinary human being, ordinary middle-class Indian, a small family with an affordable petrol cost. These people saw outcome or the bun in their heart before it born. Such organization are the organization defining the outcome. It is possible in every organization to do this before investing a lot of money. The other day we heard about a hospital spent a lot of money for an equipment, but finally equipment reached but not able to use because it is not synchronizing with what is required. What is the other machine there. Therefore, it is the white elephant lying there. Organization started many years because of that lack of outcome definition is now almost in the verge of closure in many in the mission sector. What's happening? The ability to see things in advance in its full-fledged form. Therefore, my point is that the first is that best practice I was trying to explain to you was a customer-centric organization. Second is a purpose-driven organization. And the third is an outcome-defined organization. That is what many successful organization or top 10 organization did worldwide. The fourth one I'm talking about is employee-owned organization. I'm very happy to present this because these are the young ladies of Bangalore Baptist Hospital. These are the people taking the institution forward. Saturday, we have half day when we, as the senior administrative team, close the hospital and go. Any one of them will be on duty that afternoon. Another person will be on Sunday or like that. They are the one running the entire. They are ordinary GNM or BSc nurses, but they are the one taking care of the institution in terms of where there's a power failure, a criminal offense brought to the hospital in somewhere with the police, or there is an issue with the local people, or there is a shortage of medicine in the pharmacy, you call it. The resident administrators are there to do that. We have a system here, a group of leaders. It is starting team leaders, supervisors, managers, assistant division heads, and so on. It's about close to 100 people in this team, maybe a little more than 100. These are the people, the key and running along, but taking care of everybody together, not like, along with others, they are running the show. Employee-owned organization is something interesting. So the smart hospital will think about that, how to do that. Empowered employees are very important. One of the Maya staff guest relation staff a man is crying just outside on a wheelchair. The problem is that he wanted to see his daughter's marriage before he dies. So that kind of a situation. The employee asked the details about it, how to do that, what is the problem, not in our country. Therefore, it was easy in that country. Finally, she took initiative that the particular guest relation officer, executive, they conducted their marriage, the marriage of the patient's daughter and the son in the hospital OPD in a very closed function just for the happiness, just to inform the superiors about the marriage, but took that responsibility on her head, and the guest relation executive coordinated the entire wedding. This is the empowerment I'm talking about. I'm talking about not only in one aspect, in multiple aspects, but I'm taking an example about it. Our employees can influence others. Only our employees can influence others, especially nurses. And we know, thank God, that we have wonderful nurses in BCMCH. Over the years, they proved themselves and they are the cream. And they are the one influencing mostly. Why I'm saying mostly means
They are the one, they know the inpatients much more. They spend more time than anyone else. Therefore, they communicate, they influence, they bring change in the organization. The organization, when we really want to honor our employees, we honor them, we entitle them. Some organization called employees of different level as vice president and sectional directors. Arvind is a model like that. Many such titles, honorable titles, and they know the future of the institution in various meetings. So my point is that they are the one highly empowered, and they, when there is an award is getting, that employees will go to Delhi and receive the employee on behalf of everybody. When there is acceptance is coming, recognition is coming, they are the one doing it. Employee-owned organization also review the employment policies as and when required, based on the relevance, based on the need, because they want employee embrace the institution like that. Employee and the family. In one of our staff, we went to their hospital, we went to their home. The staff child is telling that calendar which was hanging in that wall, in the front wall of their house, saying, "This is my mother's calendar, Amma's hospital's calendar." That kind of an ownership by a child, because Amma is working in this hospital and the calendar is saying that, and therefore there is something symbolically they embrace that. Employment policies need to be reviewed and revisited in terms of various employment aspects and relevance and requirement aspect. The sense of ownership employees expected to have. We know there are many in Baptist Hospital, many of our employees continuously asking the hospital to deduct from their salary a particular amount as tithe. And that is used for the community health in the slum programs and various things. Every month they are deducting a particular amount because annually they give a commitment letter. I'm sure in Believers Church Medical College Hospital that's happening. And I heard about somebody's giving wholeheartedly huge towards especially the COVID time when there was a need. This is what the way we own our organization whenever there is a need. Transparency, that is showing the culture of the organization, and that is showing the way we can take it forward. The fifth point I was trying to tell you about, first was customer-centric organization, and the second I was trying to talk to you about the purpose-driven organization, and the third I was talking to you about the outcome-defined organization, and the fourth, employee-owned organization. Now the fifth, agile. Agile means agility. It means speed, a place where happenings. We strongly believe, especially in Baptist Hospital, every small thing to be inaugurated. The pastoral care department will come, guitar will come, sing a song, balloon will come, cut a ribbon. Sometimes same door, 10 times you would have cut. Under different paint and a different board and different department. But the idea is that let the hospital be bubbly. Agility is catching fire. Agility is change. It is speed. It is relevant and fresh and all about dynamism and growth. This is what required in smart hospital. And the change, they invite always a change. They look forward for change. Change is not a small thing. This is I taught to my team at that time, probably about 8 years ago. Change will happen only when three elements are there. One is clear vision. Second is actionable goals. A third is a pressure for change. It's put together, all the three, change is there. Change will happen. And it happened, and it is going to happen. Now I wish that the days to come, this is going to happen in Believers. People are going to be, open to change. The pressure is very important, pressure from within. I use the word pressure is not a normal pressure. It is a pressure cooker pressure. What a pressure it is. Clear vision, actionable goals, pressure for change, pressure cooker, pressure for change. Then change will happen in our organization. Smart hospital will be agility. George Bernard Shaw asked this question. You see things that are there and ask why, but I dream things that never were and ask why not. Many people ask this question, why not a medical college hospital? Or many asked this question many years ago.
The Metropolitan asked this question when there was no space, no land available in Tiruvalla, such a city where everything small places, but he saw this thing in a big way as a dream and purchased various smaller plots, I would say plots together, and made hundreds of acres, and then asked the question, why not? That is what George Bernard Shaw said. You see things that are there and ask why. That means when there is a problem, we ask why, who is behind. But smart, visionary leaders will dream things that never were and ask why. Now it is our turn as individuals of Believers Church Medical College Hospital. Why not one more activity? Why not one more department? Why not one more, another one, bigger, greater, and stronger and healthier? Agile organization will always evolving, bubbling. Something is happening, and they wanted to be relevant by having new things. This Arvindai Hospital always depending on the eye oil, the lens imported from the US. They thought, why not our own lens, Oro Lab Bond? It is a hospital, remember, but they opened an industry called lens making industry, intraocular lens, Oro Lab. This question, whoever is asked, why not? They all made a difference in the country, in our nation, worldwide, and in an institution. This is what we need. Why not transplant service? Why not something robotic? Why not? This question everyone should ask. Especially, I challenge the young generation. Ask this question. Ask each other. Ask self. Let's make difference wherever we are. Agile organization will be innovative. They don't care about changing the policies and processes wherever there is. Arvind made their own customer. They didn't wait for a customer or a patient to come in. They sent the vehicle to Trichur and transported them all the way to Madurai. They made a patient for themselves. Finding and making and bringing, that is how innovative institution to be done. And they found a talent among existing people and invited more talent. And that's why microsurgery courses started in Arvindai Hospital. I am talking this as some peculiar thing, hallmarks of agility in organization. And they are dynamic and bubbly organization. Agile organization always embrace technology. Without technology, we know it's very difficult to handle, especially the speed. Look at the number of surgeries Arvind's doing across country. Even in India, average and other countries, the number of surgeries a surgeon doing annually is much higher than anyone else, because this way the technology helping them in a special way so that their agility is increasing. Sixth point, I was trying to tell you about our organization be a customer-centric, a purpose-driven, and outcome-defined, employee-owned, high agility, and the sixth one, a revenue-generating organization. Without revenue, how do we do? Many things we need money. We need revenue. Doesn't mean that only money. It may be a cost reduction. It may be surplus creation and investing more and more for future. That's all part of that. Very important to think, the fact is that nothing is free. That is very important to consider that nobody is going to give. We have to generate ourselves. Someone has to pay. If we want to give somebody free, because somebody given us, and that we are, or because we are generating, but then there is something to be made to give free, and nothing is coming as free. It may be a patient who can afford will be paying for a patient who cannot afford. It cannot, the concession which we are giving to somebody cannot come from the air. It has to be paid by another group. Then how to get that person, the affordable person, to us so that we can make the payment? Sorry. So how do we do that? That is what we need to think about it, a cross-subsidy system. And I'm sure that the believers are already doing that. And we will have a planned concession or a planned budgeted way of moving forward, because we know revenue to be created, wealth to be made, to be created. Wherever wealth is created, especially nowadays, why people prefer Uber, why people prefer Oyo, why people prefer Google Pay?
because a lot of convenience. Convenience can be cashed. Convenience can be encashed. That is very important thing. Give convenience, give comfort, ask to pay. People will pay because many people are in need of health. That is, but they cannot afford. But who will subsidize that? Those who can pay reasonably can subsidize those who cannot afford. And saving of any resources can be given so that for others the benefit. We need to have a financial cushioning. We saw at the time of COVID that we do not have enough funding to support the financial cushioning which is required to run the institution forward. Even if there is a rainy day, we need to have enough to handle few more months. That is important. That's part of our revenue management and revenue generation system in place. And also we need to mind competition around. How do we do and how do we take it forward? The last one is networking. I was trying to tell you about let our organization be a customer-centric, a purpose-driven, outcome-defined, employee-owned, agile organization, revenue-generating organization, and the last, networking organization. We cannot work in Ireland. We have Narana Hridayalaya, which is a known organization in Bangalore. One good thing what they did is several smaller hospitals in that campus they developed with the specialization by different management, whether it's a cancer care, where it is a ortho care, because they can pool resources like expensive MRIs and so on. We need to have a tie-up with others so that we can move forward by taking the best out of it. Depends on the setting and the situation and the regional climate, regional dynamics. That is a good thing to think about it, and relationship with this and having joint programs and meeting with others and together with other organizations and good networking will give us sufficient backup so that moving forward. Asim Premji Foundation came forward to many of the mission hospitals in the country, especially in the rural area, by giving them various equipment, because the networking and because we have something to talk about to others, especially to corporate, is this about our compassion and charity and no vested interest. That is a good brand for corporate or any other organization to network with us wherever there is a need, especially in the corporate social responsibility of somebody. That's a good thing to do that. And the community connect. We cannot live without the community around us. Not only around us, anywhere close to our proximity. Community to be connected, to be owned. We had a helping hand section in BCMCH some time ago. I'm not sure about now how it goes. But then the whole idea was connect to the community, connect to different group, so that let them own, let our hospital be a community's own hospital, and let them feel free to walk to us and when there is a need. Campaigns and involvements, and especially media in this. Public relations, another important area. Sujochan is famous for that in terms of connecting with the various government agencies and the other agencies around and the general public in various ways. Sponsored programs and visits and sharing and all. In Bangalore, we have something called the Beacon, that all the hospitals, we formed an organization, especially non-profit hospitals together, and we are doing it so that it's easy for us to check with some of the pricing part of services, and also some of the staff are joining from one to the other in a very, very healthy way. But we may not be closely, disclosing everything, but at the same time having a healthy relation. Public relations is very important thing. So in this, similarly, government relations, especially when there's a change in the government, change in the office, we are connecting to them. So I was trying to tell you these 7 things. Hope you are with me to recap what we said so far. The customer-centric organization, BCMCH, purpose-driven organization, outcome-defined organization, employee-owned organization, agile organization, revenue-generating organization, and networking. These are there are many best practices, but I felt that these 7 best practices will we need in this hospital
everyone need in their own hospital, especially not for profit hospital. Remember, we have a role to play, and people are expecting from us the genuine from us only. And if we apply some of this which is relevant to us, if we already doing it, forget about it. But wherever we can tweak, we can add on. This is the time, and these are the area we pray and hope that this may lead the coming years for BCMCH. All the best, and God bless BCMCH and be with you in whatever you do. Thank you for giving me this opportunity, and God bless. We could have listening to you, but that was absolutely wonderful as we start on our 8th year, finishing our 7 years. And we want to thank you for reminding us about the importance of being a customer centric organization, a purpose driven organization, an outcome oriented or organization, an employee owned organization, for reminding us about the importance of agility, which we are not really very good at, and revenue generation and networking. Thank you. All 7 points, we will take it forward, and the legacy you've left behind with us, this is a booster dose in a way for us. And I hope that you'll be able to come soon and spend a little time with us so that you can actually be on the ground helping us moving forward. Thank you very much, Sunny. We'll put our hands together once more. Congratulations. We wish you all the very best in everything that you do. Thank you. I want to quickly move forward, and I want to thank Sunny and all those who made this happen. Thank Blency especially for the idea. And I want to remind you of 3 events that come after this. Soon after this, there is a walk down memory lane in the courtyard. Please follow all the COVID protocol, but make sure that people have worked very hard to put that together. There are so many names, so I just can't name one. I'll thank you all personally. Late into the night last night, people were working there and putting all this together for us. Try and see if you can find a little time to stand somewhere in the hospital to listen to something special. At 11 o'clock, there is something special that they have, and at 12 o'clock, something special. So just stand wherever you are, even if your Anulekha is in her endocrine OPD, just come outside and you might see something very special. This, what I'm going to do is my personal thank you to Achin for being so wonderful, for being a great leader. And I want to thank those who put this together, this video together. I know they worked very hard, long hours, practiced. And then one of those, Joji came and told me, "Ee anchors ഒക്കെ എങ്ങനെയാ ഇത് ചെയ്യുന്നത്?" ഞാൻ പറഞ്ഞു വീണ്ടും. It was only he was expressing to me how many times they had to work on it. So now we have a very exciting event where we have a 7th year video to take us down memory lane. But I'm just hoping that as we watch it, we will remember all that Sunny told us and answer 2 questions. Can I give 10% more of my time to this organization? What is it extra that I can do? And that's why I mentioned about what Achan created in the courtyard so beautifully. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും താലന്തുകൾ ഒരുപാടുണ്ടെന്നറിയാം. So as you watch, can you just think, what else can I do for my organization, for my hospital? And it's my proud privilege. Achan പറഞ്ഞ നേരത്തെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ചില്ലെന്ന്. Here I'm very specially inviting our very dear and beloved Siju Pandapalla Achan to please release this 7th year video. Achan. So I need to verbally release it. So the video will be played, and before that, during my devotion time,
I think I missed mentioning the name of our beloved Dr. Achan, who was part of us from the beginning. So I also want to remember him. And as Sandy sir very well said, the bishops, just taking 1 minute, I remember our Barnabas Tirmeni, earlier known as Praisen Bishop, carrying the OT tables from down through the ramp and placing it in our OT theater. So we had the community from the church, bishops, priests, everywhere who were involved, in making this hospital. So gratefully remembering them also during this time. So, and officially releasing this video for us to see the journey that we had. 2014 സെപ്റ്റംബർ മാസം 1-ാം തീയതി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തിരുവല്ല ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ബിലീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റേൺ സഭയുടെ ആഗമന പിതാവായ മോറാൻമാർ അത്തനേഷ്യസ് യോഹാൻ ഒന്നാമൻ മെത്രാപ്പോലിത്ത എന്ന ക്രാന്തദർശിയുടേത് മാത്രമല്ല, ഒരുപറ്റം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകേകുകയായിരുന്നു. ചുരുങ്ങിയ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെയോ ഇന്ത്യയുടെയോ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ മികച്ച ആശുപത്രികളിൽ ഒന്നാകാനുള്ള യത്നത്തിൽ BCMCH 7 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയതിൻ്റെ നിറവിൽ നിൽക്കുന്നു. പോയ വർഷങ്ങളിലെ സംതൃപ്തിയുടെ നിമിഷങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയുടെ പുതുവെളിച്ചത്തിന് നിറക്കുട്ടേകുന്നു. സർവേശ്വരന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പുരുലിയയിലും തൃശൂർ മാളയിലും പത്തനംതിട്ട കോന്നിയിലും ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ബിലീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ച് സഭയുടെ ആസ്ഥാനമായ തിരുവല്ലയിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഗുണമേന്മയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയെമ്പാടും ഒരു വലിയ ടെലിമെഡിസിൻ ശൃംഖല വാർത്തെടുക്കുന്നത് വഴി മേന്മയുള്ള ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ എല്ലാ ചെറിയ കോണിലും എത്തിക്കുക എന്നതും കൂടിയായിരുന്നു. അടിസ്ഥാന വിഭാഗങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയ ആശുപത്രി എക്സ്റ്റേണൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിനേക്കാളും കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്ന ഓരോ രോഗിക്കും ക്വാളിറ്റി ടൈം ആൻഡ് കെയർ നൽകുക എന്നതായിരുന്നു. ഒരു നല്ല ശ്രോതാവാകുവാൻ ഞങ്ങളെല്ലാം ശ്രമിച്ചു. ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വെല്ലൂർ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ നോളജ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, പ്രാക്ടീസ്, എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നിവ അവിടുന്ന് വന്ന ഡോക്ടേഴ്സിൽ നിന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുമായ ഡോക്ടർ ജോർജ് ചാണ്ടി മാറ്റീത്രയുടെ നേതൃത്വം ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിന് ആരോഗ്യമേഖലയിൽ മാറ്റത്തിൻ്റെ ദിശാബോധം നൽകി. ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിൻ്റെ മറ്റ് തിരുമേനിമാരുടെ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥനയും BCMCHന് കരുത്തേകി. ഞങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവ്വം ഡോക്ടർ അച്ഛൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഫാദർ ഡോക്ടർ ഡാനിയൽ ജോൺസൺ മെഡിക്കൽ മിഷൻസ് ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ സഭയുടെയും ആശുപത്രിയുടെയും ഉന്നതിക്കു വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉറച്ച നിലപാടുകളുടെ ബലത്തിൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകളെ ദൃഢമാക്കുവാൻ തൻ്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് BCMCH മാനേജർ ഫാദർ സിജോ പന്തപ്പള്ളിൽ ജനഹൃദയങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു. കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ തിരിച്ചുപോയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ മിസ്റ്റർ സണ്ണി കുറുവിള നൽകിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റി കെയറിൽ കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈഡിൽ നിന്ന് ഡിലൈറ്റഡ് മാത്രമല്ല ഡിവോട്ടഡ് ആയിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ വരുന്ന രോഗികളെ മാറ്റിയെടുക്കുവാനുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പുതുജീവൻ കണ്ടെത്തുന്നു. 7 വർഷങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ, വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ തുടക്കം, റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്സ്, കോൺഫറൻസ്, പല മെഷീൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ്, ചെറുതും വലുതുമായ ഒട്ടനവധി നാഴികക്കല്ലുകൾ താണ്ടി ആദ്യത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ, ആദ്യത്തെ രോഗി, ആദ്യത്തെ സർജറി, ആദ്യത്തെ അഡ്മിഷൻ, ICUവിൻ്റെ തുടക്കം, ഇൻഹൗസ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ശില്പശാലകൾ, ആത്മീയാത്ര, TV-യിൽ ആരോഗ്യമെന്ന പരിപാടി എല്ലാം ഇന്നലെ എന്ന പോലെ മനസ്സിൽ മിന്നിമറയുന്നു. സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓരോന്നായി തുടങ്ങുമ്പോഴും ബിലീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചിൻ്റെ ഹീലിംഗ് ആമിന് ശക്തിയും വിശ്വാസ്യതയും ഏറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 2016 മുതൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് BCMCH കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി. ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പുതിയ മാനം കൈവരിക്കുവാൻ സെക്കൻഡറി ഹോസ്പിറ്റൽ പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന വ്യത്യസ്ത ആശയം കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ BCMCHന് ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയുടെ പ്രത്യേക പ്രീതിക്ക് അർഹമായി. രാജ്യത്തെമ്പാടുമുള്ള പല മിഷൻ ആശുപത്രികളിലും അയക്കുന്നത് വഴി ഭാരതത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യരംഗത്തിൻ്റെ പച്ചയായ അവസ്ഥ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാനുള്ള അവസരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. പിന്നീട് തുടങ്ങിയ ഗുരു കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗും
ബിലീവേഴ്സ് അക്കാഡമി ഓഫ് അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസസും മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് BCMCHന്റെ പാദമുദ്ര സുദൃഢമാക്കി. അമേരിക്കയിലെ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി സഹകരിച്ച് എമർജൻസി മെഡിസിൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് കോഴ്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അക്കാദമിക രംഗത്ത് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ഊഷ്മള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു. പിന്നീട് പല സ്ഥാപനങ്ങളും അവരുടെ കുട്ടികളെ പല വിഭാഗങ്ങളിൽ ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ലഭിക്കാനായി ബിലീവേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റലുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 2017 കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റൂറൽ സെൻ്ററായി BCMC കോന്നിയും അർബൻ ഹെൽത്ത് സെൻ്ററായി തിരുവല്ല സിറ്റി ക്ലിനിക്കും സേവന മേഖലകൾ വ്യാപിപ്പിച്ചു. ആരോഗ്യവിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകൾ പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള ശ്രമഫലമായി നടത്തിയ മെഡിഫെസ്റ്റിൽ കൂടി അറിവിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ 10,000 നെഞ്ചിലേറ്റി. ജോലിയോടൊപ്പം മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനും വിനോദത്തിനുമായി 2015 മുതൽ എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്ന എക്ലാറ്റ് എന്ന ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ഫെസ്റ്റ് ആരോഗ്യപരമായ മത്സരത്തിൻ്റെ പുതിയ തലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നു. അത്തപ്പൂക്കളവും സദ്യയോട്ടവുമായി ഓണവും, കൊയർ മത്സരങ്ങളും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുമായി ക്രിസ്മസും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ എല്ലാ വർഷവും ആഘോഷിക്കുന്നു. കേരള ക്യാൻ എന്ന യജ്ഞത്തിലൂടെ ക്യാൻസർ രോഗത്തിനെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ BCMCHന്റെ പങ്കും വെളിവാകുന്നു. MBBS പഠനം ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി ആദ്യത്തെ ബാച്ച് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ സംതൃപ്തിയോടൊപ്പം സമൂഹത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറുന്നു. 3 വർഷം മുൻപേ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങിയെങ്കിലും അതെല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഭാവി ലക്ഷ്യം. അതുപോലെ തന്നെ ഗവേഷണത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ആരോഗ്യരംഗത്ത് ലോകത്തെ മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകുവാനുള്ള ചുവടുവെച്ച് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു. അക്കാദമിക രംഗങ്ങളിൽ ഉന്നതി നേടുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും വരുമാനത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു പങ്ക് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുവാനും മൂല്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി മുന്നോട്ട് പോകുവാനും ഈ സ്ഥാപനം സസൂക്ഷ്മം ശ്രമിക്കുന്നു. കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഈ മഹാമാരിക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ ബിലീവേഴ്സ് ഹോം ഹെൽത്ത് കെയർ പദ്ധതിയും ബിലീവേഴ്സ് മൊബൈൽ ലബോറട്ടറി പദ്ധതിയും വിപുലമായ കോവിഡ് ടെസ്റ്റിങ്ങും വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പുകളും അനേകായിരങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു. നൂതന ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന മറ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ ഒരു മുഖമുദ്രയായി മാറാൻ BCMCHന് ഇനി ഒരുപാട് ദൂരം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സെൻസ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് എന്ന വികാരം മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു പറ്റം ജീവനക്കാരുള്ളിടത്തോളം കാലം പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ചാപ്ലൈൻ ഫാദർ തോമസ് വർഗീസ് അച്ഛൻ്റെ യാമപ്രാർത്ഥനകൾ കൂടി ആ വിശ്വാസത്തിന് ദൃഢത വർദ്ധിക്കട്ടെ. ബൈബിളിൽ വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായവൻ വലിയ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായിരിക്കും. മലമുകളിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന കിടാവിളക്കാകുവാൻ BCMCHന്റെ ഓരോ ജീവനക്കാരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും വിശ്വസ്തതയും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു കാവലും കോട്ടയുമായി തീരട്ടെ. ദൈവിക മൂല്യങ്ങളോടെ യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ ശുശ്രൂഷ നൽകുന്നു ഞങ്ങൾ, പരിപാലിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ, കണ്ണീരൊപ്പുന്നു ഞങ്ങൾ. ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച്, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ഹോസ്പിറ്റൽ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, എൻ്റെ സർവാന്തരംഗവുമേ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക. എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, അവൻ ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത്. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയപിതാവാം ദൈവമേ, അനുഗ്രഹീതമായി നല്ല ദിവസത്തിൻ്റെ ഈ പ്രഭാതത്തിനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ നിന്നോട് സ്തുതിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 7 വർഷക്കാലം ഈ ദേശത്ത് നിൻ്റെ ഉത്തമ സാക്ഷികളായി നിലനിൽക്കുവാൻ തക്കണം അവിടുന്ന് നൽകിയ കൃപകൾക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നതായ ഈ പുതുവർഷം ദൈവമായ കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടില്ലാത്തതുമായ മേഖലകളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുകയും നിൻ്റെ നാമ മഹത്വത്തിനും നിൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കാണും അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെയും പേരായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹീതമായ നേതൃത്വം നൽകുവാൻ തക്കണം എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് സഹായിക്കണം. പ്രത്യേക തിരുക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ എല്ലാം നിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിൻ്റെ പ്രിയ മക്കളോട് കൂടെ ഇരിക്കുകയും അവരോട് ഓരോരുത്തരോടും കൂടി ഇരുന്ന് ശക്തീകരിച്ച് അനുഗ്രഹീതമായ നേതൃത്വം നൽകുവാൻ തക്കണം അവരെ ഓരോരുത്തരെ സഹായിക്കണമേ. പ്രത്യേക തിരുക്കരങ്ങളിലേക്ക് മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനിയെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വലിയ വീക്ഷണത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. അനേകർക്ക് കർത്താവെ ഇത് പ്രയോജനമായി തീരുവാൻ തക്കണം
അവിടുന്ന് നിൻ്റെ പ്രിയ മകനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചതിനാൽ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. തുടർന്ന് നിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ, താലന്തുകൾ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം നിൻ്റെ നാമമഹത്വത്തിനും നിൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി വിനിയോഗിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ. ഈ നല്ല കൂടിവരവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. വീണ്ടും നിൻ്റെ കാവലിൽ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും മറച്ചുകൊള്ളണം. ഇന്നത്തെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിൻ്റെ കൃപയും സാന്നിധ്യം തുറന്നും വ്യാപരിക്കണം. യേശു രക്ഷൻ്റെ വിളിപ്പി നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നാം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ. നിൻ്റെ രാജ്യം വരണമേ. നിൻ്റെ ഹിതം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ഞങ്ങളെ ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാകും. ആമേൻ. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിരന്തരമായ സംസർഗവും സഹവാസവും നാം ഓരോരുത്തരുടെ മേലും, പ്രത്യേകാൽ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേലും, നേതൃത്വം നൽകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ മേലും, ഇവിടെ കടന്നു വരുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ മേലും വിടുതൽ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തൊക്കണം സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. Thank you, Achan. Thank you all for coming. Please remember, refreshments outside. Walk through downstairs in the courtyard. 11 o'clock, 12 o'clock. If it is possible, just come somewhere and watch what's happening. And then 3 o'clock, those of you who have time, join us for the evening function. Thank you all very much. Thank you to everyone who helped us organize this so well.